So, knowledge is very important in the journey of self discovery, awakening, and realization. Знання дуже важливе у подорожі самопізнання, самоусвідомлення і пробудження. What is knowledge? Knowledge is like a light. Light is open. I can see my monitor, my room, my speaker, lot of articles here. And practices using those tools. Знання це як світло. Коли світло сяє в кімнаті, я можу бачити комп'ютер, монітор і різні інші предмети навколо себе. А практика це вміння використовувати цей інструмент. Think of that your room is totally dark. You cannot open the computer. You cannot use that tool to listen to me. So, that very listening is the practice. But before that, I should have a clear understanding of what I'm doing. Уявіть, наприклад, що у вашій кімнаті суцільна темрява, і тоді ви не зможете відкрити свій комп'ютер, знайти його, зробити необхідні вам речі. Так само, тому що світло тут як інструмент. І так само це знання, саме прослуховування – це вже є практика, коли ми слухаємо. Але щоб так було, потрібно вміти користуватися інструментом. Animals do not have that capability. І ми використовуємо наш інтелект для цього, а тварини не мають такої можливості, здатності. Now just think. You go to the temple of the Buddha, you close your eyes, your mind starts thinking of something else habitually and instinctively, and you are folding your hands. What will happen? Просто уявіть, що ви піднімаєтеся до буддийського храму і ви складаєте руки в намасте і починаєте медитувати, але ви це робите за звичкою, і ваш розум вас кудись несе в інше місце, ви починаєте про щось думати. Що тоді в такому випадку відбудеться після такої медитації? Нічого не відбудеться. That is one option I just explained. And the second option, you go to the temple, you see the Buddha, then you close your eyes, you feel the presence of that Buddha is everywhere. That namaste will work and will change your behavior and attitude. Це була одна опція, яку я описав. А тепер уявіть, що ви знову йдете до святого місця, ви приходите, бачите Будду, складаєте руки в намасте, закриваєте очі і медитуєте з правильним налаштуванням. Ви відчуваєте, що Будда знаходиться всюди і він присутній у всьому. От таке намасте змінить ваше життя і ваше відношення, і поведінку з таким підходом. Are you understanding? Чи це зрозуміло? So we have an option to do the self-inquiry mechanically, habitually. No change will take place. But if you do it consciously, means the knowledge, understanding is first, and now I use the tool. I use the image of the Buddha as a living entity to see that he is present everywhere
and then I fold my hands means I bring down my ego, my habitual tendencies, the change will take place instantly. Отже, є один метод виконання практики. Він може бути виконуватися за звичкою, так як ми звикли постійно повторювати, але насправді не бути присутніми по-справжньому в процесі. І інший метод практики, коли в нас є перше це знання, розуміння, і потім, маючи це знання, ми можемо використовувати інструменти. Як, наприклад, ми можемо використати образ Будди, так ніби він живий би стояв перед нами, і ми відчуваємо його присутність у всьому, і тоді, коли ми складаємо руки в намасте, така практика, вона допомагає нам зламати наше его і змінити своє внутрішнє налаштування і внутрішнє відношення до процесу. After you look at your honey, your mind says, I'm related to this guy who is my honey, and then you communicate. Can I bring a relationship with the Buddha in my mind before I say namaste? І тоді ви дивитеся на свою пару, і ви розумієте, що ви з цією людиною дійсно пов'язані, як родичі. І тоді ви можете, і тоді ви спілкуєтеся зі своєю другою половинкою. І таким чином ви будуєте це правильне відношення, і ви вже зрощуєте ці стосунки з Буддою всередині себе. А тоді вже можна і руки складати, і казати намасте. And how we treat Buddha like a stranger. So if there is a stranger is walking down your street, you say, honey, come on. You're my husband and wife. Як ми ставимося до Будди, ми ставимося до нього як до будь-якого незнайомця, який проходить повз нас. And we say to the stranger, Yeah. І ми кажемо цьому незнайомцю, привіт, підходь до мене, ти моя друга половинка. The stranger is not at all related. So it is impossible to say husband and wife. But when we go to the Buddha, we say, okay, you are a stranger, so I'm doing namaste to you. It will not work. It has not been working. У нас немає жодного зв'язку із людиною, яка проходить повз нас на вулиці, і ми не можемо так незнайомій людині сказати «Привіт, будеш моїм чоловіком або будеш моєю дружиною, відтепер ми будемо любитися». А ми так приходимо до Будди, який нам насправді як незнайомець, але ми думаємо, що як ми склали руки і сказали «От тепер я буду в хороших з тобою відносинах». Did you understand, Arman? Чи це зрозуміло? You don't go out into the street and you see the stranger, honey, my wife come. Ми не виходимо на вулицю і до незнайомих людей кажемо, ей, іди сюди, коханий чи кохана, сонечко, підходь. The girl will slap you. You'll find a different relationship. В такому випадку незнайомець просто дасть вам, вдарить вас, і це будуть зовсім інші стосунки. That is why the three-line mantra, Buddham Sharanam Gacchami, I'm bringing a relationship. Sangham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. So by this mantra, we relate ourselves. But if you do not understand in your head that how to relate,
then you are simply chanting the mantra mechanically like a parrot. It will not work. Саме тому ми використовуємо ці три речення з мантри, тому що вони допомагають нам створити це відношення, віднести себе. Але якщо ми не розуміємо, як створювати ці стосунки, як створювати це відношення, то без розуміння ми будемо просто автоматично повторювати слова, як папуга, і це не спрацює. So this mantra means, I gave you an example, the guy who was drunk, who reached to the river, he started sailing the boat, but the boat was already tied to the bank of a river, and he was sailing the boat throughout the midnight. In the morning, he saw the boat is still there. That is what happens when we do not understand the essence and the meaning, and we keep on doing the practice. It does not bring the result. That is our journey of self-inquiry today. І для цього ми використовуємо мантру, тому що це як в тому прикладі, який я вже наводив про чоловіка, який був п'яний, він прийшов переплити ріку на інший берег, але човен був прив'язаний, і він всю ніч плив, і на ранок він збагнув нарешті, що він все-таки нікуди не зрушив з місця, а залишався на цьому ж березі. Так само, якщо ми використовуємо мантру або практику без жодного розуміння, без жодного сенсу, як це працює, а просто автоматично повторюємо слова чи дії, тоді воно нікуди нас на інший берег не переправить і не спрацює. Are you understanding? Чи це зрозуміло? At the outset, I just told you knowledge is like a light. In that light, I see lot of tools are there. Then my mind chooses that which tools, which thing to use. Same thing here. І так як я вже сказав, знання – це є світло. І коли світло ввімкнене, тоді я можу побачити всі свої інструменти. І тоді мій розум може вирішити, який інструмент де більше підходить і чим скористатися. І в цьому випадку так само. Our tool today in the light of knowledge is Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. And that tool, yes, go ahead. І це наша мантра сьогоднішня буде нашим інструментом у світлі знань. You don't like Buddha, replace it with the Krishna, replace it with the Jesus. It doesn't make any difference. І якщо вам не подобається Будда, замініть його на Ісуса, або можете замінити на будь-якого іншого Бога, немає значення. So we are talking of this tool which is known to create a sacred space before the beginning of a journey. І ми говоримо сьогодні про інструмент, який називається створити священне, сакральне місце, простір перед тим, як розпочати подорож. I think in your country also there are a lot of people, who show some powers and who correct your problems. And there are good people who create a sacred space and they say, yes, your problem will be resolved. Я думаю, що у вашій країні також достатньо багато людей, які володіють певними силами, і вони можуть допомагати людям вирішувати проблеми. Вони створюють якраз оці сакральні місця, сакральні
сакральні простори для того, аби допомогти людям. Вони допомагають людям з їхніми проблемами. So, what is this sacred space is created by this mantra? Що тоді це священний простір, який створюється за допомогою цієї мантри? So, where your mind consciously helps the being to meet with becoming, consciousness to meet with the matter, the false I to meet with the real self. Це те місце, де ваш розум допомагає тому, хто є, зійтися з тим, ким ми станемо, свідомість з'єднатися з матерією і неістинним я з'єднатися з істинним я. You are filled with anxiety, reaction, duality, conflict. Namaste Buddham Sharanam Gacchami. You keep aside your false I, your anxiety, duality, and a conflict. Let me meet with you. It will bring a change in your life. That is the meaning of creating a sacred space. Коли ви відчуваєте конфлікт або тривогу, страх, неприємні якісь відчуття всередині себе, ви можете скласти руки в намасте і проспівати про себе мантру, і таким самим чином тримати в стороні всі ці негативні відчуття, реакції і тривоги, і сказати, хай вони будуть у стороні, а я дозволю собі з'єднатися з тобою. І таким самим чином відкривати цей сакральний простір. Your mind is filled with anxiety and reaction, duality, blame and complaint against your husband and a wife, or father, or anyone, and you say, oh, Buddham Sharanam Gacchami. You keep aside all those ideas, thoughts of blame and reaction. Let me relate myself to you. You have created a sacred space, and after that you are able to resolve the problem. Ваш розум, наприклад, він сповнений конфлікту, реакцій, негативних відчуттів, страхів, упереджень, лайків, дизлайків по відношенню до якоїсь людини. Це може бути ваш партнер, ваші родичі, друзі. І в цей момент тоді ви складаєте руки на намасте, проспівуєте мантру і тим самим дозволяєте тримати це все осторонь, всі оці реакції, тривоги, страхи, конфлікти, і дозволяєте собі створити цей священний простір між вами і вашим партнером. І лише тоді ви здатні вирішити проблему. Did you understand? Чи це зрозуміло? Sacred space means where the personality, my personality as it is, filled with duality, conflict, stress, and suffering, meets the existence. You name that existence, Buddha or Krishna or Jesus or anyone. It doesn't matter. Священне місце означає, що там зустрічається моя особистість, яка має в собі все, і конфлікти, і страхи, і тривоги, і вона зустрічається в цьому місці з самим єством, існуванням, ви можете називати це Буддою, Ісусом, життям. When we all are seekers, we should understand it clearly and we should practice it daily. І якщо ми всі пошукачі, то ми повинні розуміти це ясно і практикувати щоденно.
I'm giving only three steps of understanding. There are 10 or 12, but let us understand. So, what is creating a sacred space? By the mantra. What are the three lines of the mantra? Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, and Dhammam Sharanam Gacchami. Ні, я вам дам 3 кроки, їх існує 12, але ми почнемо з 3. Перший крок це створити сакральне місце за допомогою мантри. So, what are the three ways to understand where my false I meets with the real self? One understanding. Where the matter meets with the existence. Where being meets with the becoming. І потрібно ці 3 точки дотику зрозуміти. Які 3 точки дотику? Перша точка дотику, де моє фальшиве я, неістинне я зустрічається з істинним я. Друга точка дотику, де свідомість зустрічається з матерією. І третя точка дотику, де існування зустрічається з надбанням. Тобто being – це коли ми є, існуємо, перебуваємо такі, як ми є. А becoming – це коли ми стаємо, ким ми хочемо бути, якщо я правильно розумію. I know you may have a doubt, you may have a question. I have been doing it, but I don't feel it. Я знаю, що ви можете сумніватися, у вас можуть з'являтися питання, ви можете казати, я може і роблю оце усе, але ж я цього всього не відчуваю. So our master says, your job is to serve the food in the plate, eat it, feel you like it. Once it is swallowed, you need not to worry about digestion. It will be digested. Наші майстри кажуть, що ваша робота просто покласти собі їжу на тарілку, потім споживати цю їжу, прожувати, ковтнути, і далі ви не переживаєте про те, як вона там перетравлюється, тому що вона перетравиться сама по собі. After taking lunch, you say to everyone, don't disturb me, let me digest the food, or it is digested on its own. Після того, як ви пообідали, хіба ви кажете, що більше мене не тривожте, тому що мені зараз треба сконцентруватися на перетравлюванні їжі? Чи ваша їжа там якось вже сама перетравлюється? So my job as a seeker is Namaste, feeling Buddha is alive in front of me, Buddham Sharanam Gacchami. Doing the same, all the three lines of the mantra consciously and waiting. I'm consciously relating to the Buddha, that is done. After that, let the result come on its own. It will definitely come. Отже, моя задача як сікера – це скласти руки в намасте і свідомо проспівати усю мантру, відчуваючи так, ніби Будда дійсно живий, стоїть переді мною, і він присутній в усьому. І якщо я свідомо проспівую мантру, я таким чином створюю ці відносини, відношу себе до Будди. І тоді вже мені не треба думати, як там далі все відбуватиметься. Do you plan to go to the restroom? Or whenever you have an urge, then you go to the restroom. You don't plan consciously. So when you are doing the practice regularly, your impurities will be thrown out. Чи плануєте ви свій похід в туалет?
Чи ви ходите в туалет все-таки коли за потреби? Так само вам не потрібно, якщо ви робите практику регулярно і свідомо, то вам не потрібно перейматися за свої забруднення розумів. Вони автоматично вичистяться таким чином. So, in normal tradition of Eastern wisdom, it is known as Mangala Charan, or creating a sacred space is the very first step of the self inquiry. І, як правило, зазвичай в школі східної мудрості цей перший крок називається мангала чарам або створити сакральне місце для практики. How it helps internally, it sets your intention, it creates a sacred container, it invokes the blessing and guidance, it purifies the mind, it connects with the tradition of Eastern wisdom, it grounds the journey of the self discovery. Створення цього сакрального простору, сакрального місця, воно створює вам такий сакральний контейнер, місце, в якому ви перебуваєте. Воно пробуджує наставництво ось всередині і благословіння. Воно також як заземляє вас і устабілює подорожі. Did you understand what you have been doing and what now you have to do? Чи розумієте, що ви робили до цього і що вам тепер слід робити? We take it casually because we take this inquiry of the self journey very lightly. Ми сприймаємо це буденно, тому що ми цю подорож самопізнання дуже легковажно сприймаємо. Why we take it lightly? Because our false I, our ego is so strong. I don't want to break it. Чому ми легковажно сприймаємо? Тому що наше его дуже міцне, і ми не хочемо його руйнувати. So when I don't break the ego, it will be exactly like the same who is drunk, reach to the bank of a river in the midnight, start sailing the boat without untying the rope. He will continue to be the same. He will not change. Без руйнування нашого его це буде те ж саме, як той бідолашний п'яничка, який плив усю ніч, але не відмотав мотузку від човна від берегу і нікуди він не приплив. Отак і ми нічого не зможемо змінити в собі. Teacher in the Eastern wisdom who has followed the traditional wisdom, the teacher always relates to every seeker as if they are the real self. Вчитель східної мудрості, який навчає принципам східної мудрості, він завжди ставиться до кожного пошукача, так ніби кожен шукач і є істинне я. So, do you as a seeker relates to the teacher in the same way? Чи ви, як шукачі, відноситесь до вчителя в той самий спосіб, тим самим чином? Change will come. І тоді відбудеться зміна. So I have explained you that Mangalacharan is creating a space
and it can be done by many mantras which are known as Shanti mantras. Як я вже вам пояснив, що мангала-чарам означає створити простір, і цей простір може бути створений за допомогою багатьох мантр, які називаються шанті-мантрами. I told you very first that you relate your personality the way you are. You need not to fight with what impurities you have, just relate it to the real self. When the darkness is related to the light, what happens? Ні, я вам вже сказав, що ви повинні співвіднести себе в цьому просторі до знань, до світла, тобто свою персональність така, як вона є, з усіма забрудненнями, конфліктами. Не переживайте про це, тому що такими, як ви є, тому що коли з'єднується темнота, темінь зі світлом, то що тоді відбувається? Let us do it practically with one Shanti mantra that we had been doing. Давайте зробимо це практично з однією з шанті-мантр, яку ми вже співали. Close your eyes. Закривайте очі. So normally in the practice, I'm helping you to understand how these steps of the practice works. So you can, once you are a higher seeker, you can create your own practice. Я вам зараз пояснюю, як працюють ці кроки послідовно в практиці, тому що коли ви станете пошукачем вищого рівня, ви тоді зможете і свою власну практику створити. So there are four aspects. You create a sacred space first at the physical level, then you move to the mental level, then you move to the energy level, and then you move to the real self. That is how relationship is built. У нас є 4 кроки, за допомогою яких ми можемо вибудувати ці стосунки. Перше, ми створюємо сакральне місце на фізичному рівні. Друге, ми створюємо сакральне місце на ментальному рівні, потім на енергетичному рівні. І четвертий крок, ми вже рухаємося до істинного я. So first at the physical level, your eyes are closed and I said place of the body means you are aware at the physical level. Перше – це фізичний рівень, і ваші очі закриті. І я сказав, розмістіть своє тіло, отож ви свідомі на цьому фізичному рівні. Space all around you and the articles all around you. You simply become aware and that creates a sacred space. Речі, які знаходяться навколо вас, і простір навколо вас, ви просто його усвідомлюєте, свідомі цих речей, і це вже саме усвідомлення створює сакральне місце. Then the position of the body check. Mind is not disturbing the position of the body. І потім перевірте позицію вашого тіла, що розум не турбує ваше тіло. Position and also the posture. Позиція і також ваша постава. You means what? That is what I discussed. You keep aside all the impurities and the distractions of the mind. Do not fight with them. You say, no, let me have the position and the posture. I should maintain it.
Що би це означало, що ви не б'єтеся, не сперечаєтеся з своїм тілом і тримаєте усі фактори, які можуть вас відволікати в стороні. Тобто ви собі кажете, ні, я зможу тримати себе в цій позиції, своє тіло, і мати таку поставу. And then we go to the second step I have been saying you being comfortable. І потім ми йдемо до другого кроку, як я вам уже багато разів казав, бути в комфорті. So it is relating yourself with body and the mind and the real self. Це означає співвіднести себе, своє тіло і розум до істинного я. How to recognize the comfort is the state beyond body and the mind. Як нам розпізнати, що комфорт – це стан поза межами тіла і розуму? So we need to do something passively. What we do, І нам необхідно робити щось пасивно. Що ми робимо? and that is why you say that look at the head and the neck, feel and experience sensation, comfort, and steadiness. Саме тому ми кажемо, подивіться на голову і шию, відчуйте і проживіть чуттєвість і розслаблення. Sensation at the physical level, comfort deep inside because you keep the mind aside and then you experience the steadiness. Чуттєвість ви відчуваєте на фізичному рівні, комфорт все глибоко всередині, тому що ви тримаєте свій розум збоку, він вам не заважає, і лише тоді ви можете залишатись в повній нерухомості. That is how you should be doing any practice. Таким чином ми повинні робити будь-яку практику. Now you see, you relate it to the body, and the real self is deeper inside. You relate it to the body and the mind partially, keeping the mind aside. Means what? It means whatever the problems, anger, hesitation, blame, and complaint I have, I'm not looking there. I'm looking to the comfort, I'm looking to the steadiness. Оскільки у вас є стосунок, відношення до свого тіла і розуму, але всередині ми маємо повний спокій, тобто мати цей спокій, це означає, щоб тіло і розум нам наші не заважали, тримати їх осторонь свої переживання і бути сконцентрованими на цьому внутрішньому глибинному спокої і нерухомості. The next step, which I normally casually say, be carefree, we don't pay attention to it. Цей крок, який я зазвичай дуже звичайним чином кажу, але ми не звертаємо на це увагу, це бути безтурботним. So being carefree is relating to the mind and contents of the mind to the real self, which I do not know yet. Також бути безтурботним, воно стосується розуму і всього контенту, змісту, який в нашому розумі знаходиться, і також воно стосується нашого істинного я, яке ми ще поки що не знаємо. So
in this step, there is something separate from the contents of the mind. You don't worry about contents of the mind. You take your attention to what is deeper. Отже, на цьому етапі, те, що стосується змісту, яким наповнений наш розум, ми не переживаємо за наш розум і за той зміст, що там всередині, тому що ми все-таки концентруємося на тому, що поза межами цього, тому, що глибше. So, how to guide that step? The thought is coming, you don't pay, you say, no, no, this thought is not me. Even by saying mentally will work. Як ми можемо пройти цим шляхом? Приходить до вас якась думка, ви її зупиняєте, кажете, ні, ця думка – це не я. Навіть якщо ви про себе таке повторите, воно спрацює. Or you can use the metaphor to reflect on it. The thoughts are like the traffic in the highway. Where the highway does not change, the traffic changes. Або, щоб зрозуміти і поміркувати над цим, ви можете використати метафору, де ваші думки як машини на шосе. Машин багато, вони рухаються, але шосе, дорога не змінюється. If you say, I cannot do it, that is also a thought, and you are caught in impurity. І якщо вам приходить думка, що я не можу цього зробити, то це також думка, і ви вже в пастці своїх забруднень. And now we have done it. So from here, if you are a higher seeker, you can directly go to the breath awareness. Тепер, коли ми вже це зробили, звідсіля, якщо ви вищого рівня пошукач, ви можете прямо йти до усвідомленого дихання. Otherwise, you will continue to complain throughout your life. Інакше ви будете продовжувати жалітися протягом всього життя. That thoughts are there and I want to control it. Жалітися про те, що думки мої мене не покидають, а я хочу осягнути їх, контролювати. We all have this problem. І ми всі маємо цю проблему. And that can be resolved by the Mangalacharan or creating a sacred space again by the mantra. І цю проблему можна вирішити за допомогою Мангала-чару або створюючи сакральне місце за допомогою мантри. Now mentally do the namaste. Тепер про себе ментально зробіть намасте. Body does not move. Тіло не рухається. Like is honey is there, so you don't do namaste, you have related. Так, роблячи це намасте, ви створюєте ці стосунки, відносите себе. So I said 3 times reciting the mantra and 3 times meaning of the mantra, and then reflection on the mantra is the way. Так, як я сказав, 3 ми проспівуємо мантру, потім 3 звертаємо увагу на
значення рядків мантри. So first let us do with the Shanti mantra, then we will go to the mantra from the Buddha. Давайте спочатку почнемо з шанті мантрою, а потім продовжимо з мантрою Будди. Check that you are aware of mental namaste. І ви спостерігайте за тим, що ви свідомо робите це ментальне про себе намасте. Sarve bhavantu sukhina. Sarve bhavantu sukhina. Sarve bhavantu sukhina. Meaning, let everyone be happy. Let everyone be happy. Let everyone be happy. Значення хай усі будуть щасливі, хай усі будуть щасливі і хай усі будуть щасливі. Simple explanations you put into your mind as a knowledge why and how, and let everyone be happy, because happiness is our essential nature, beyond suffering and impurity of the mind. Просте пояснення, яким чином усі повинні бути щасливі, можуть бути щасливі, тому що щастя і мир є наша істинна природа. So it means deep inside all of us, there is a being, there is an existence. Це означає, що всередині усіх нас є існування. So we are relating to that existence. І ми відносимося до цього існування. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Let there be a well-being for all. Let there be well-being for all. Let there be well-being for all. Хай усі перебувають в добробуті, хай усі перебувають в добробуті, і хай усі перебувають в добробуті. So that well-being is a permanent state, exists behind the body and the mind. Отож, цей добробут – це постійний стан, який існує за межами розуму і тіла. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Let grace and the blessing should fall upon each and every one. Хай благословіння зійде на кожного з нас. So you see that by the mantra we are relating from physical to mental to energy, means a sense of calmness we experience to the real self we have yet to know. Отож, бачите, що за допомогою мантри ми з'єднуємо на усіх рівнях фізичному, ментальному і енергетичному це відчуття істинного
And now the direct attack on the mind and ego and the false I. А тепер пряма атака на розум, его і фальшиве я. Ma kaschid dukh bhag bhavid. Ma kaschid dukh bhag bhavid. Ma kaschid dukh bhag bhavid. Can you say with awareness if anything negative comes to your mind and there is someone inside you who says, no, I don't belong to this? І могли би ви сказати з повною свідомістю, раптом щось, будь-що негативне приходить до вас на розум, а є щось всередині вас, що каже, ні, я не належу до цього. Now, once your mind is directed deeper inside, that is the right moment to say the mantra what we have learned from the Buddha. Коли ваш розум спрямований глибоко всередину, це саме той вірний момент, аби розпівати мантру, яку ми вивчили від Будди. Buddham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. It means I drop all my false I at your feet, if I say so. Це означає, я скидаю все своє неістинне я до твоїх ніг, підношу. Now we are related to the Buddha. You are doing mental namaste. You say, yes, here are my anxiety, duality, conflict, problem, suffering, and that belongs to the false I. You have already understood. Buddham sharanam gacchami. От ми кажемо, так, ось усі мої хвилювання, тривоги, страхи, конфлікти, і вони всі належать до неістинного я, як ви вже зрозуміли. Sangham sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. What it means? You did it individually. Here you are doing it collectively. Що це означає, що ми робили це індивідуально, а тепер це відбувається колективно. Suppose, imagine your honey, your parents, or anyone you are related. He or she is not interested. No worries. Sangham sharanam gacchami. What it means? Let everyone do it. Deeper meaning, when you are a higher seeker, what will happen? Let me do it on behalf of everyone. Якщо, наприклад, ви переймаєтеся, що ваш партнер, друга половинка там, чи родичі не роблять цього, то ви проспівуєте далі мантру, і що означає хай усі це роблять, що означає я сам можу медитувати за усіх. I'm saying consciously you communicate with the Buddha
in front of you. That is why you have a mental namaste. І, і саме тому ви свідомо медитуєте перед Буддою, і саме тому ви маєте це ментальне намасте. Dhammam sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. What it means, now I awaken to what is right and false related to the real self. Це означає, що тепер я свідомий, прокинувшися до того, що є правдою і не істиною, до того, що стосується істинного я. And here is the meaning I discussed. You eat food and you don't say that, I have to digest the food, don't disturb me. You simply leave it. I have left everything on you. І тут це значення, яке я приводив вже приклад, коли ви їсте їжу і ви не кажете всім, що дайте мені тепер перетравити їжу. Ви поїли і ви облишили це. І так само ви залишили це біля ніг Будди. Тепер це все на тобі. You will discover that as if you have a deeper and a higher awareness. In that state, you just start looking at the breath. Don't focus on it. І ми зрозуміємо, що коли ви знаходитеся у стані глибокої свідомості, глибоко всередині себе, ви починаєте просто спостерігати дихання. Вам не треба фокусуватися на ньому. In these moments, you start the self-inquiry, what is false and real. That I will take up in the next session. І в ці моменти ви починаєте самодослідження своїх речей, стану речей, що є справжнім, а що не істинним. If you have completed each step in the presence of the light, what it means, light? Understanding. You already experienced the mind is deeper and it's so casual and normal to be aware of the breath. Якщо ви повторили усі кроки в присутності світла, світло мається на увазі розуміння, знання, то ви вже знаходитеся у такому глибокому природньому стані спокою. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. And every day, morning and evening, when you do this practice, spend more time in the last step with the breath awareness and check. Can you extend that period for another half an hour or not? That will help you to understand
the purity and the impurity of the mind, and your readiness. І кожного ранку, коли ви робите цю практику, в кінці практики спробуйте перевірити, чи ваш розум готовий провести ще додаткові півгодини в цій практиці, так чи ні. І таким чином ви зможете збагнути і оцінити свою готовність до практики. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. Зверніть увагу на праву руку, увагу на ліву руку, підійміть обидві руки долонями до очей, відкрийте очі всередині рук і усвідомте і опустіть руки. We'll meet again next week. Ми зустрінемось